US dollars to incubate startups and develop blockchain solutions in the main blockchain. 네, 앞서 설명드린 부분들을 추가적으로 설명드리면 저희가 한 500만 불 정도를 연간 운용 자금으로 스타트업들을 인큐베이팅하고 육성을 하기 위해 지금 현재 사용 중입니다. So we're going to talk some projects or events we did. So in January we launched the International Blockchain Hackathon. 네, 다음으로 저희가 소개드리고 싶은 부분은 저희가 글로벌 램 블록체인 해커톤이라는 프로그램을 저희가 운영 중입니다. So we have entries for everywhere. We have 143 participants and 33 went to the final. 네, 지금 본 그 행사에 대해서 그 프로그램에 대해서 설명을 드리자면 그 해커톤 말 그대로 저희 램 기술을 활용을 한 컴피티션 같은 것을 연 거예요. 그래서 저희가 총 지금 143명의 참가자들이 지원을 했고 그 중에 지금 33명의 개발자들이 본선으로 지금 진출한 상태입니다. So different winners, different prizes. So this was the winner. It's a social wallet. So the project is create a wallet, the same wallet in the Facebook Messenger. 네, 그 33명의 본선 진출자들 중에서 저희가 선별을 해서 마지막 최종 우승으로 뽑히게 된 그 개발된 플랫폼입니다. 소셜 월렛이라고 하는데요. 페이스북 메신저를 활용을 해서 월렛을 지갑을 활용을 하는 그런 프로그램입니다. We also have the community fund. So if somebody wants to create a project with NEM, they can apply for the fund. So we have different criteria. At the end, the community vote. So if the community likes your project, you get the fund. 네, 다음으로 설명드리고 싶은 저희 공동 모금인데요. 저희 램은 이러한 그 공동체를 위한 활동들도 많이 관심을 가지고 있습니다. 그래서 뭐 공동체 커뮤니티에서 뭔가가 필요하다고 투표를 통해서 안건이 나오면 그 해당 목표를 모금을 하기 위해서 모금 활동들을 크라우드 펀딩 형태로 하게 되고 그걸 올바르게 저희가 사용을 하는 거래 활동을 하고 있습니다. So depends on the size of your company, you can ask for all the money. So this open source project, you can ask for $500,000. If the company is small company, you can ask for 1 to 2 million. And it's a big company, enterprise, you can ask to 10 million. 네, 이러한 공동 모금 형태로 저희가 모금을 한 모금액은 그 해당 기업이나 프로젝트의 규모에 따라서 저희가 최종 지급을 이제 하게 되는데 뭐 50만 불에서부터 사이즈에 따라서 2, 30만 불, 10만 불 이렇게 다양하게 책정해서 지급을 하는 형태로 운영하고 있습니다. So we launched different successful projects. I'm gonna talk just Travel by Bit in Australia. They did very well. They get the funds for the community. So this project is for payments, right? You can pay with SEM or cryptos in the Australia or in Brisbane airport. 네, 그리고 이제는 저희가 이제 성공적으로 낸 기술을 도입한 몇 가지 성공적인 프로젝트들을 소개해 드릴 건데요. 처음으로 저희가 소개드리고 싶은 프로젝트는 트래블 바이 비트라는 프로젝트입니다. 여행 관련한 그런 프로젝트 비즈니스인데요. 그 젠이나 기타 암호화폐를 이용을 해서 여행 투어를 계획을 하고 그에 따른 비용을 암호화폐로 이제 지급하는 그런 프로젝트입니다. So they're doing very good in Brisbane. They call actually the crypto valley. And I was there 2 days or 3 days, and I paid everything with SEM. I paid my hotel, I paid the restaurant, I paid the beers, everything with SEM. 네, 이 프로젝트는 굉장히 지금 성공적으로 운영이 되고 있고요. 그 여행에 필요한 호텔이라든지 식당 뭐 이런 것들이 모든 부분들이 암호화폐로 결제를 가능하게 합니다. So you want to do something with them? Here you have some ideas, like wallet, know your customer, decentralized storage, decentralized authorization. 네, 그래서 저희 램 블록체인을 어떻게 도입하면 되는지 조금 약간 헷갈리실 수 있는데 그래서 저희가 좀 정리를 해서 적어봤습니다. 뭐 이 월렛이라든지 뭐 로열티 프로그램 그리고 뭐 탈중앙화 저장소, 뭐 탈중앙화
공증 등 저희가 다양하게 활용할 수 있는 방법들이 많기 때문에 저희 낸 기술을 도입을 해서 지금 운영하고 있는 비즈니스나 아니면 앞으로 계획하시는 거에 활용하실 수 있으면 좋겠습니다. The future of blockchain. So the white government wants to be the first government to use blockchain government. 네, 그리고 이제는 블록체인의 미래에 대해서 조금 살펴볼까요? 2017년 12월 18일 포브스 기사에 따르면 두바이는 세계 최초로 블록체인 정보를 운영할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. So the government has to take part of the blockchain technology and get the benefits. 네, 블록체인 기술을 활용을 해서 여러 가지 장점들로 이익을 창출하겠다는 얘기죠. Our cities are overflowing. The United Nations says today's urban population of 3.9 billion people will almost double with 2.5 billion moving into the cities by 2030. This is a problem. Today, most cities are challenged to support commuters with public transportation. Trains, subways, buses are all overcrowded. The transportation infrastructure is also overloaded. Most urban dwellers drive. We spend 2 to 3 weeks every year just sitting in the worst traffic jams imaginable, and they are only getting worse. Adding new roads gets difficult as urban environments are getting more dense and spread out at the same time. As we sit and breathe in the exhaust, medical conditions directly linked to urbanization are spiraling out of control. What can we do about it? We can get mad. We can rage against each other. But there is a better way. Throughout the entire history of human civilization, man has wanted to fly. From ancient Sumer myths to the legend of Vimana flying machine. From the Kitty Hawk flight of the Wright brothers to Project X's self-landing space launch rocket, the story of aviation is the story of human evolution. We at Vimana believe that unused airspace in major cities is the answer to inevitable urban overpopulation. This is why we created a new class of vertical takeoff and landing autonomous aerial vehicles, Vimana VTOL AAV. Its completely automated operation mode allows fly-by-wire aerial flights without pilots and without any help from passengers. Key technological features of the aircraft allow for quiet vertical takeoff and landing. Vimana could serve both as public transportation and personal vehicle. But how does it not run into each other and into other aircraft? The answer? Blockchain. This is the second major solution that we at Vimana are launching. We have equipped every Vimana aircraft with blockchain node that is communicating with other Vimana nodes. This is how our crafts don't need a central control tower. They are in constant communication with each other and with other parties that are interoperating with our network, all verified by blockchain. A typical aircraft is controlled by a control tower. Clearly, existing air traffic controllers won't be able to support millions of Vimana crafts crisscrossing urban airspace. Remember the underutilized airspace above the traffic jam? It's called Class Bravo airspace, and currently it's not utilized by any major government or commercial interest. This airspace should become blockchain airspace. Parties interested in joining our Vimana ecosystem are welcome to interconnect with it via our industry-first blockchain-based and blockchain-regulated airspace transportation protocol. So, how would this work? Should you board a Vimana AAV instead of revving up your SUV? You would need to identify yourself on the blockchain and then identify your destination for Vimana AAV. Vimana's decentralized traffic management system would make other Vimana nodes aware of your route and progress. Your identity, the AAV, and the route will be validated with other nodes for the duration of the flight in real time, completely eliminating the odds of human error. So what should you do in the process? Kick back, relax, and enjoy the flight. We at Vimana are thrilled to enable the next quantum leap in the evolution of urban development, aerospace engineering, and blockchainization of the global economy. Join the Vimana ecosystem, deregulate Class B airspace, end the gridlock. Go air.
solve the traffic jam problem using iCard, they are thinking to use the blockchain. 네, 그래서 방금 보신 영상은 후배 내레이션으로도 들으셨겠지만 블록체인 기술을 도입을 해서 사실 문제점이 여기서 집중을 했었던 부분은 바로 교통체증 문제였습니다. 그래서 교통체증 문제를 좀 해소하기 위해서 들어온 그다음에 에어크래프트 활용을 해서 그 문제들을 적극 좀 해결해보자. 그리고 거기에 도입하는 기술로서는 블록체인이 가장 좋고 블록체인이 문제를 해결할 수 있다. 이런 부분들을 소개 영상을 보셨습니다. So now we're going to talk a little bit about the NEM community. As you know, the blockchain people, we talk in Telegram. So we have different channels, NEM-Red, NEM-Beria, to talk about price, Amun, and Lambo, and also we have the Korea Telegram group. So this is the link. 네, 저희 NEM 커뮤니티에 대한 소개를 그냥 드릴 건데요. 저희 다양한 여러 개의 종류의 NEM 커뮤니티를 가지고 있습니다. 텔레그램 커뮤니티에 지금 앞에 화면에 보시는 NEM-Red라든지 NEM-Helpdesk, NEM-Beria 등 다 저희 NEM 채널이고요. 가장 밑에 보시면 텔레그램 주소가 있어요. 이 주소는 한국을 위한 공식 채널이니까 많이 관심 가져주시면 감사하겠습니다. That's all. 감사합니다.